What do you want, Ashwath? Still many videos are off. Turn it on. Srinidhi is exempted. Others. Sai Aditya. Can't you hear me? I'm saying you not to talk. All right. So we were dealing with chemical bonding and molecular structure, correct? So what all we have completed in the last class? Hybridization, valence bond theory. Is it done? Both the batches, hybrid and you guys, offline. முடிச்சாச்சா? Hybridization நீ எந்த batch? Second batch தானே? Molecular orbital theory postulates நான் வந்துட்டேனே. Hybridization நீ வேணா ஒரு அளவுக்கு கவனிச்சேன்னு சொல்லு. ஹைப்ரிடைசேஷனை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சு பாஸ்டுலேட்ஸே செகண்ட் பேட்சுக்கு நான் ஆரம்பித்தேன், கரெக்டாக? ஃபஸ்ட் பேட்சுக்கு we have to start with molecular orbital theory. ஹைப்ரிடைசேஷன் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், கரெக்டாக? என்னம்மா? Oh, we didn't do other hybridization. So we'll continue with the rest. We'll do some other some other molecules and then we will proceed. Take up a chair. Take up a chair. Come. எடுத்துட்டு இங்கே போட்டுக்கோ. So second batch are running. Second batch தானே? First batch or second batch? First batch. இங்கே second batch யாரு? ஆஃப்லைன் தான், ஆஃப்லைன் பேட்ச். என்னென்ன மாலிக்யூல்ஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் கூட இவங்களுக்கு அந்த மாலிக்யூல்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாலிக்யூல் லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் ஹைப்ரிட் பேட்ச்க்கு? சொல்லுங்கள். CH4 பார்த்தீங்களா? ஓகே. I said stop talking. Next time I'll throw you out. Shut your mouth and sit here. So we are done with CH4. We are going to continue hybridization with PCl5. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, second batch students, you have already done it, right? Just do it by yourself without seeing. அவங்களுக்கு அது first time, உங்களுக்கு second time. We will just see quickly hybridization of PCl5, SF6, NH3 and H2O. With that hybridization we will close and then we will start molecular orbital theory. Okay? So PCl5. How to find the hybridization of PCl5? So inge central atom என்னது? Phosphorus. 5 chlorine வந்தது கூட bond ஆயிருக்கு, கரெக்ட்டா? First step என்ன? You have to draw the energy profile diagram, that is ground state electronic configuration போடணும், அப்புறம் excited state, then you will have to fill in the chlorine atoms, right? You have to pair the electrons. That is the procedure. So phosphorus, which has atomic number 15, right? So configuration and electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3, correct? So inge when you draw the ground state configuration, 1s, then 2s, 2p, 3s and 3p, correct? 2, 2,
6, 3sல 2, 3pல 3 இப்படி இருக்கு கரெக்டா? 3pக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும்? 3d இருக்குமா? 3d 4s 3 or third orbitalல 3d இருக்கு, அப்புறம் 4s வரும் fourth orbitக்கு கரெக்டா? 3 4 5 இதுதான் என்னது? 3d. of course இதுக்கு higher energy கொஞ்சம் மேலே எழுதணும் இது. you have to draw this technically little up because you have to show that it is having higher energy compared to 3p. correct? this is your 3d. okay, so this is your 3d orbital. இது வந்து ground state configuration. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? excited state configuration எழுதணும் இல்ல? அப்ப excited stateல என்ன ஆகும்? this is your energy 1s 2s அதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு. I am not going to redraw that. what happens is in the 3s will get hybridized with 3p. அப்போ 3p and 3d naturally இங்க இருக்கிற அந்த paired electron என்ன ஆயிடும்? ஒன்னு promote ஆகி d க்கு வரும் கரெக்ட்டா? அப்போ what you will get? this is your 3s 3p and 3d. so இங்க இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து excite ஆயிடுமா? you want your notebook, is it? yeah, you want it? so it will get excited and then it goes to 3d. அப்போ 3s ல paired ஆ இருக்கிற எலக்ட்ரான் unpaired ஆயிரும். ரிமைனிங் இங்க இருக்கிற 3 எலக்ட்ரான் அப்படியே தான் இருக்கும் கரெக்ட்டா? unpaired அப்படியே தான் இருக்கும். ஒரு எலக்ட்ரான் எங்க போயிருக்கு? இப்ப 3d க்கு போயிடுச்சு. okay, now how many chlorines are there? 5. இப்போ அந்த 5 chlorines எங்க போய் pair ஆகும்? இருக்கிற unpaired electronsல போய் pair பண்ணும். அப்போ here one chlorine, இங்கே ஒரு chlorine, இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, 3 + 1 4, இங்கே ஒன்று 5. ஸோ இந்த மாதிரி pair up of electrons நடக்கும். அப்போ now hybridization எந்த இடத்துல நடந்திருக்கு? s p d கரெக்டா? அதாவது s 1 p ல 3 ஆர்பிட்டால் d ல 1 கரெக்டா? so it is going to be sp3d. that is going to be the hybridization. அது வந்து filling up of electrons. இப்போ third orbit எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதில் எத்தனை ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது? 3s இருக்குது, 3p இருக்குது, 3dயும் இருக்குல்ல. அப்போ அதை எப்படி நம்ம bypass பண்ண முடியும்? got it? any doubts in this? please make a note of this. என்னமா? one second what Santosh? huh? 3p ல தான் ஆல்ரெடி 3 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல. என்னது? 5 chlorine இருக்குல்ல. 5 chlorines are there and hybridization can happen between 3s and 3d. அதுதான் unpaired அங்க இருக்கேடா. வேகன்சி இருந்தா அங்க போகும். வேகன்சி தான் இல்லையே. have you not learnt about pairing energies first chapter la second chapter, right? structure of an atom la pairing energies பத்தி படிச்சிருக்கியா? சொல்லிருக்கனா? pairing energy and what was the other one? pairing energy and one other term, I forgot that term. exchange energies and the concept. so இங்க வந்து pair up ஆகாது, உடனே pair upலாம் ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் unpaired ஆயிட்டு அப்புறம் தான் pair up ஆகணும். so it is violating the rule. அவ என்ன கேக்குறானா வந்து 3p ல வந்து ஆல்ரெடி half electrons இருக்குல, அங்க போய் pair ஆகாம எதுக்கு நேரா 3d போகுதுன்னு கேக்குறான். அவன் அதை கேட்டான்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்? சார் அதுதான் கேக்குறான்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். அவன் அதை கேட்கல. அது கிடையாது மேட்ரே. அப்படி பேர் ஆகாது, ஆக முடியாது. இட் இஸ் forbidden. புரியுதா உனக்கு? அதுக்கு முதல்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி அண்ட் பேர் அப் எனர்ஜினா என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீ அந்த டவுட் கேட்க மாட்டேன். ஸோ
learn what is exchange energy and pairing energy. Yeah, what is exchange energy? Bharatraj, what is the difference between exchange energy and pairing energy? Copy down this, all of you, in the meantime. What are you doing? Sharad, any idea on that? Thinking about it. Ashwath, what is the difference between exchange energy and pairing energy? Sir, electron exchange ஆகிறப்போ release ஆகிற energy exchange Electron எப்படி exchange ஆகும்? Ionic compound வந்து Na வந்து Cl க்கு எலக்ட்ரான் கொடுக்குது. No. முதல்ல ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் an atom ஒழுங்காக படிச்சிங்கன்னா இந்த பேசிக்கான டவுட் வராது. ஸோ தட் த ப்ராப்ளம் இஸ் இட் cannot pair. ஸோ இட் will first go there, it will stay as an unpaired electron. அதுக்கப்புறம் குளோரினோட எலக்ட்ரான் வந்து பேரப் ஆகும். நீ நினைக்கிற மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போய் பேரப் ஆகாது. அது எதுக்கு 3sலேருந்து 3pல போய் பேர் ஆகணும்? அதுக்கு 3sல அப்படியே இருந்துட்டு போகலாமே. 3sக்கும் 3pக்கும் பெரிய வேரியேஷன் இல்லைல்ல எனர்ஜியில். அது அங்கே போய் அன்பேர்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் sp3d ஹைப்ரிடைசேஷனே பாசிபிள். நீ சொல்கிறபடி இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போய் பேர் ஆயிடுச்சுன்னா டி அப்படியே வேக்கண்ட்டாக இருக்கும். டோட்டலி இட்ஸ் அ மெஸ். இட் டசன்ட் ஃபாலோ த பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் அட் ஆல். இட் cannot happen like that. That's why it's a forbidden transition. There are transitions called allowed transitions and forbidden transitions. So நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் forbidden. It cannot happen. Got it? இந்த மாலிக்யூலுக்கு ஆர்பிட்டல் டயக்ராம் மட்டும் வரையறீங்களா? அந்த மிக்சிங் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் மட்டும் டயக்ராம் மட்டும் Mixing of? மிக்சிங் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் வச்சு டயக்ராம் மாதிரி வரையறீங்க? No, that is, see, since you don't have a sp3, ஜென்ரலான ஒரு sp3 sp-க்கு நம்ம போட்டுடலாம். Here you have a involvement of s, 3p and 1d. So you need not show the Varshini, you need not show how the d orbital, s orbital and p orbital are intermixed pictorially. You just have to show only the energy level diagram. You need not draw that. And the lobes எல்லாம் காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. That is not expected. ஷேப் வந்து triangular. Yeah. ஷேப் வந்து triangular planar சார். What is the shape? Trigonal? Planar இல்ல. Bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Next go for SF6. Do the hybridization for SF6. இதுக்கு ஹைபிரிடைசேஷன் கண்டுபிடி. என்னது? புரியல. அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது. தோன்றதெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்ருக்கக்கூடாது. சயின்டிஃபிக்கலி கெமிஸ்ட்ரி டெக்னிக்கலாக என்னவோ அதை தான் நம்ம கேட்கணும். தோன்றதெல்லாம் கண்ட மேனிக்கு இருக்குமா? என்னமோ என்ன டவுட்டோ என்ன கேட்குறியோ. கம்மி. அதுதான் சொல்கிறேன். தேர்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கிற ஆர்பிட்டால்ஸ் என்னென்ன? 3s 3p 3d. அப்போது பக்கத்தில் ஒரே ஆர்பிட்டில் இருக்கிற ஆர்பிட்டால் தான் ப்ரிஃபரபிள். நீ சொல்கிறது அடுத்த ஆர்பிட்டில் இருக்க ஆர்பிட்டாலை பற்றி. ஹைப்ரிடைசேஷனில் அப்படி கிடையாது. அது எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங் ஓகே. எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அஃப்கோர்ஸ் இட் ஃபாலோஸ் தட். Hybridization you cannot go for 4s without going to 3d because it is in the same orbit.
So what is the configuration of SF6? S க்கு என்ன ground state configuration? Sulfur க்கு. Just tell me the valence. Yes. 3s 3s ல 2 அப்புறம் 3p ல 4 ம் 3d, right? So this is the ground state configuration. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து it's always present, அதை விட்டுறலாம். Valence மட்டும் எடுத்துக்கலாம். Now what happens in the excited state? Excited state la this 3s 3p 3d they will become energetically same because they are going to undergo hybridization. அப்ப என்ன ஆயிரும்னா 3s 3p 3d இப்படி equal in energy ஆயிடும். That's called intermixing of orbital is called hybridization. If the orbitals are in equal energies, என்னது hybrid orbitals? No. If orbitals have equal energies, they are called who can tell me? Who's that? Somebody said degenerate orbitals. So they are all degenerate, right? When they are degenerate, what happens is one electron from P gets unpaired and it goes to D, and one electron from S gets unpaired and also goes to D. அப்போ 3s ல unpaired electron ஒன்று இருக்கு, இங்க 1 2 3 unpaired இருக்கு, இதுவும் இங்க unpaired போயிருக்கு, right? How many fluorines we have? 6. So இங்க ஒரு fluorine, ஒன்று இங்க ஒன்று இங்க ஒன்று, and 1 2 3 4 5 6 like this. So we have sp3d2 hybridization. What's happening there between Vansimus and Bharat? What did you ask? And you are saying he asked you? So it gives sp3d2 hybridization. What is the geometry of it? Octahedral. Make a note. Only till octahedral we have. Sir, no sir, 3p ல இருக்கும். 3p ல எப்படியே 3 இருக்கு sir. 3p ஏன் சார் நம்ம 3 fluorine field போடுறோம்? ஒண்ணே அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபுல்லா ஃபீல்ட்ல சார். இல்லையே, அதுலேருந்து ஒன்று தானே இங்கே எக்ஸைட் ஆகி இங்கே போகுது. அப்போ இங்கே அன்பேரடாக இருக்குல்ல 3. ஸோ இட் கேன் பேர் அப். அண்டர்ஸ்டுட்? Understood? Sai Aditya, last row understood? Last previous row understood? SF6. You guys understood? You? Seri, next molecular orbital theory polama. We have one more water I wanted to discuss, right? After that we'll go for molecular orbital. NH3 பண்ணியாச்சுல இல்லையா? பண்ணலையா நீங்க? ஒரு பேட்ச் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்க பேட்ச் பண்ணியிருக்கா? Okay, NH3 and H2O. Try that, yes. Next change பண்ணவா? Noted ah. சீக்கிரம் அவனோட பார்த்து நோட் பண்ணிக்கோ. Next go for NH3 and H2O.
Do it by yourself and tell me the hybridization and geometry. First ground state configuration, excited state configuration, then you will get the hybridization. Give me your notes. வேறு ஏதாவது கொடுத்துருக்கேன் நான் பார்ப்போம் உங்களுக்கு பாஸ் மிக்ஸ் பண்ணியா என்னடா அப்படின்னு இல்லை, எப்போவுமே எக்ஸைட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. See, always remember, not in all molecules this excitation is necessary. சில மாலிக்யூல்ஸில் அதுக்கு தேவையான வேக்கண்ட் ஸ்பேஸ், வேக்கண்ட்னா ஐ மீன் ஒரு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் அந்த ஆர்பிட்டாலில் இருக்கும். அப்போ டைரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், பேர் அப் பண்ணிக்கலாம். there is no need for an excitation at all. It is not mandate that it should excite, get excited. You understand? So that logic will go for ammonia and water. ரெண்டுத்துலையுமே தானே, we don't have to excite. Got it? அப்போ என்ன வரும் சொல்லு, நைட்ரஜன் அட்டாமிக் நம்பர் 7, கான்ஃபிகரேஷன் 1s2 2s2 2p3. அதாவது இங்கே 2pல 3 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, 1 2 3. இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், அப்படியே பேரப் ஆயிடும். அப்போ 3 bond pairs between nitrogen and these 3 hydrogens, and this will be the lone pair. 2sல இருக்கிற 2 எலக்ட்ரான் தான் அந்த நைட்ரஜன் ஆட்டம் மேலே இருக்கிற lone pair. புரியுதா உனக்கு? This is for ammonia molecule. What about water? ஆக்சிஜனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் என்ன? 8. Configuration 1s2 2s2 2p4. அப்போ just one change. 2sல இங்கே வந்து 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு, 2pல 4, 1 2 3, இங்கே ஒன்று 4.
ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தான் பாண்ட் ஆகணும். இங்கே தான் ரெண்டு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல, ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், ஸோ இப்படி பாண்ட் ஆயிரும். அண்ட் திஸ் 2sல 2 எலக்ட்ரான் இருக்கிறது லோன் பேராக கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இங்கே இருக்கிறது என்னது, இங்கே ஒரு லோன் பேர், இங்கே ஒரு லோன் பேர். ஏன்னா ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு லோன் பேர் இருக்குல்ல. So this will be one lone pair, this will be the other lone pair, this and this will be the bonding pairs. Oxygen hydrogen bond ரெண்டு bond இருக்குல்ல, அதுதான் இது. புரிஞ்சுதா? Make a note. என்னடா நீ எக்ஸைட் பண்ணக்கூடாது, பண்ணியா? 1s2 கரெக்டு, 2s2 கரெக்டு, 2pல 3 தானே. இது என்னது, இது ஹன்ஸ் ரூலே ஃபாலோ பண்ணாமல் போட்டிருக்க. 1 2 3 எதுக்கு இங்கே இப்படி போட்டிருக்க? பின்ன வாட் இஸ் இட்? sp3 தானே. திஸ் இஸ் sp3. ஹியர் ஆல்சோ வி ஹேவ் 3 ஹைட்ரஜன்ஸ், ஒரு லோன் பேர். திஸ் வில் பி ஒரு லோன் பேர் இஸ் யுவர் s ஆர்பிட்டால் எலக்ட்ரான், ஸோ இட் இஸ் sp3. ஒரு லோன் பேர் இருக்குல்ல நைட்ரஜனுக்கு, அப்போ அதை கவுண்ட் பண்ணணும்ல. நோ, செக் இட். sp-லாம் இல்லை, sp3 தானே. எப்படி sp2லாம் வரும்? அப்பா இங்கே ஃபேன் இருக்கு, தப்பிச்சிட்டிங்க. அப்போ எங்களுக்குலாம் அங்கே ஃபேனே இல்லைடா. பத்தாததுக்கு நான் வேறு பிளாக்கை போட்டு வந்திருக்கேன், நல்லா ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுது. பிளாக் பாடி ரேடியேஷன். Done. Shall I proceed? Okay, listen here. I hope all of you are done with hybridizations. Online students, have you all noted these two molecules, ammonia and water? Okay. Yes, sir. Next, stop talking. Here, offline. Please stop talking. Listen. Let us start with MOT, molecular orbital theory. நம்ம பார்த்த ஹைப்ரிடைசேஷனுக்கும் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரிக்கும் நிறையாவே லிங்க் இருக்குது. அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இது. சரியா? ஹைப்ரிடைசேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். Intermixing of orbitals, atomic orbitals. So that process is called hybridization. So in the molecular orbital theory, it is based on that only. The atomic orbitals are going to intermix in order to form molecular orbitals. You understand? So இதோட தியரி என்னன்னா, ஒரு ஆட்டமில் ஆர்பிட்ஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி அந்த ஆர்பிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் உள்ளே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ் கூட அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு இட் ஹேஸ் தட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், ரைட்? நவ் when these atomic orbitals combine or hybridize to form the molecular orbitals, like how electrons were present in atomic orbitals, now once that atoms form a molecule, ஆட்டமாக இருக்கும் போது எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே இருக்குது, அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலில் இருக்குது. இப்போ அந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து மாலிக்யூல் ஃபார்ம் பண்ண உடனே those electrons are going to be present in the molecular orbitals. It is not nowhere going to be there in the atomic orbitals. It will be present in the molecular orbitals only. அந்த molecular orbital குள்ள இருக்கிற electrons அது எது கூட attractive force இருக்கும்? Definitely nucleus கூட. எந்த nucleus கூட? அங்கே எத்தனை atoms அந்த hybridizationல participate பண்ணுதோ அந்த ஆட்டம்ஸோட நியூக்ளியஸ் கூட. இப்போ ரெண்டு ஆட்டம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுதுன்னா ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ் கிட்டையுமே இந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் உள்ளே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணும். ஓகேவா? ஆட்டமாக இருக்கும் போது எலக்ட்ரான்ஸ், அந்த ஆட்டமோட எலக்ட்ரான்ஸ் வில் ஹாவ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஒன்லி வித் தட் ஆட்டம்ஸ் நியூக்ளியஸ். ஒன்ஸ் தோஸ் ஆட்டம்ஸ் ஃபார்ம் அ மாலிக்யூல், அப்போ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் it will be present in the molecular orbitals. It is meaningless to talk about atomic orbitals once a molecule is formed. You have to call it as molecular orbitals. அப்போ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குது? molecular orbitals இருக்குது. அப்போ அங்கே ஒரு மாலிக்யூலில் எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டுமா இருக்குது? இல்லை, நியூக்ளியஸும் இருக்குது. அப்போது அங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் யார் இப்போ கவர்ன் பண்ணுறா? அங்கே இருக்கிற எத்தனை ஆட்டம் கம்பைன் ஆகுதோ, எத்தனை அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் கம்பைன் ஆகுதோ
அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் நியூக்ளியஸ். இப்போ 2 கம்பைன் ஆகுது, 2 ஆட்டம் கம்பைன் ஆகுதுன்னா 2 ஆட்டமோட நியூக்ளியஸுமே அங்கே இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரான்ஸ் கூட ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை கீப் அப் பண்ணும். திஸ் இஸ் த பேசிஸ். அண்ட் யூ ஷுட் நோ தட் how many ever atomic orbitals are going to combine, those many molecular orbitals will be formed. இப்போ 2 atomic orbitals combine ஆச்சுன்னா 2 molecular orbital form ஆகும். Got it? அதே மாதிரி எந்த ஆர்பிட்டால் வேணால் எந்த ஆர்பிட்டால் கூட வேணால் கம்பைன் பண்ணலாமா அப்படின்னா அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. நம்ம ஹைப்ரிடைசேஷனோட ரூல் தான். இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஒன்லி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் கம்பேரபிள் எனர்ஜிஸ் கேன் வாட் இன்டர்மிக்ஸ் ஆர் ஹைப்ரிடைஸ். ஓகே. Now I told you, for and say that if 2 atomic orbitals are undergoing hybridization, you will be getting 2 molecular orbitals. One molecular orbital will be called as bonding molecular orbital, and the other orbital other molecular orbital will be called as anti-bonding molecular orbital. 2 atomic orbital hybridize ஆச்சுன்னா 2 molecular orbital வரும். அதில் ஒன்றுக்கு பேர் என்ன? bonding molecular orbital. இன்னொன்றுக்கு பேர் என்ன? anti-bonding molecular orbital. இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா எனர்ஜெட்டிக்கலி தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட். நாட் ஓன்லி தேட், அந்த நம்ம பார்த்தோம் ஹைப்ரிடைசேஷனோட டிஃப்ரெண்ட் ஓரியன்டேஷன்ஸ் பார்த்தோமா போன கிளாஸில். பாசிட்டிவ் ஓவர்லேப், நெகட்டிவ் ஓவர்லேப், ஜீரோ ஓவர்லேப் அப்படின்லாம் பார்த்தோமா. ஸோ இஃப் இட் அண்டர்கோஸ் அ பாசிட்டிவ் ஓவர்லேப், லிசன் ஹியர், இஃப் தி அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் அண்டர்கோ அ பாசிட்டிவ் ஓவர்லேப், இட் ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு bonding molecular orbitals. If the atomic orbitals are undergoing negative overlap or out of phase overlap, it gives rise to anti-bonding molecular orbital. இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா நான் சொன்னேன் energetically they are different. These bonding molecular orbitals will have lower energy compared to even the atomic orbital. Of course it is lower than the anti-bonding molecular orbital, but இன்னொரு ஸ்டெப் கீழே என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த பாண்டிங் molecular orbital அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலை விடவே கம்மியான எனர்ஜியில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்னென்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிறத விட பாண்டிங் molecular orbital இருந்தால் இன்னும் ஸ்டேபிளாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா அதை விட இதுக்கு எனர்ஜி கம்மி. தட்ஸ் த மீனிங். அதோட ரிவர்ஸ் சினாரியோ எடுக்கலாம். ஆன்டி பாண்டிங் molecular orbitals அதுக்கு எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்? அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலை விடவுமே இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். புரிஞ்சுதா? அப்போ நேச்சுரலி அங்கே டீஸ்டெபிலைசேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும். எப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஆன்டிபாண்டிங் molecular orbitalல ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கோ அந்த டைமில் டீஸ்டெபிலைசேஷன் வில் அக்கர். எப்போல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் பாண்டிங்கில் இருக்கோ பாண்டிங் molecular orbitalஸில் தென் இட் வில் பி மோர் ஸ்டெபிலைஸ்ட். தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பாண்டிங் molecular orbital அண்ட் ஆன்டிபாண்டிங் molecular orbital என்னென்னா ஆன்டிபாண்டிங் molecular orbitalல you will have a node. A nodal plane will be there. You know what's a node, right? What is it? The common space. What is a node? Zero. அந்த ரீஜனில் எலக்ட்ரானை ஃபைண்ட் பண்ணுற ப்ராபபிலிட்டி எப்படி இருக்குது? ஜீரோவாக இருக்கு. ஓகே. ஸோ nodal plane is present in the anti-bonding molecular orbital, but that's not the case in bonding molecular orbital. So these are the basic differences between bonding and anti-bonding molecular orbitals. புரியுதா உனக்கு? எப்படி நம்ம ஒரு I'll come to it. What is your doubt? Sir, point could you repeat it once again? The node point. Anti-bonding molecular orbitalல nodal plane இருக்கு, bonding molecular orbitalல இல்லை. இந்த டிஃப்ரென்சஸ்லாம் உங்களுக்கு புக்லேயே சிலது இருக்கும், சிலது நம்ம மெட்டீரியலில் கூட இருக்கும், பார்த்துக்கோ. ஓகே. ஸோ லிசன், the other I was about to say something that is regarding the electronic configuration. நம்ம எப்படி ஒரு ஆட்டம்க்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுகிறோம் 1s2 2s2 2p6 அப்படின்னு, அது எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுது? பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி, ஆஃபர்ஸ் பிரின்சிபல், பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல், ஹன்ஸ் ரூல், இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம எழுத முடியும். அதனால தான் உங்களுக்கு சிலபஸில் இந்த ரூல் எல்லாம் படிச்சுட்டு தான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வருது லாஸ்ட்டில். இந்த ரூல்ஸ் தெரியாமல் நம்மளால் அதை எழுத முடியாது. சிமிலர்லி ஒரு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலில் நீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ தீஸ் பேசிக் ரூல்ஸ். We cannot deviate from Aufbau's principle, Pauli's exclusion principle or Hund's rule. So this is all about the theory of molecular orbitals. You understand?
அதுக்கப்புறம் I'll tell you how these molecular orbitals are named. நம்மளுக்கு எப்படி இப்போ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸை வந்து 1s 2s 2p 3s அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். அது மாதிரி molecular orbitals-ஐ we can categorize into bonding and antibonding. Bonding molecular orbital and antibonding molecular orbital. அந்த bonding molecular orbital-ஐ we will say for example இப்போ 1s orbital பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா if one 1s atomic orbital and another 1s atomic orbital are undergoing hybridization, it will give rise to two molecular orbitals. One is sigma 1s, the other one is sigma star 1s. Whereas the sigma 1s is the bonding molecular orbital, sigma star 1s is anti-bonding molecular orbital. புரியுதா? ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் கம்பைன் ஆனால் ரெண்டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகும். திஸ் இஸ் வாட் வி செட். ஸோ சிக்மா அப்படிங்கிறது வி ஜஸ்ட் denote a molecular orbital by sigma, pi, delta like that. Sigma, sigma star, pi, pi star, delta, delta star இந்த மாதிரிலாம் denote பண்ணுறோம். புரியுதா? இப்போது நம்மளுக்கு எப்படி you have to compare with atomic orbitals அவ்வளோதான். molecular orbital நம்ம எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே என்ன பண்ணுறோம், we are just comparing with atomic orbital. இப்போ எப்படி நம்ம 1s orbital is having less energy compared to 2s அப்படின்னு சொல்கிறோம். Just by applying n plus l rule you will know, or even you can prove it by spectrochemical methods. Energy இதுக்கு என்னங்கிறதெல்லாம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். எப்படி ப்ரூவ் பண்ணும்போது இதுக்கு லெஸர் எனர்ஜின்னு தான் வந்திருக்கு, we know that, right? அதே மாதிரி sigma 1s is having lesser energy compared to sigma star 1s. இதே மாதிரி if you take pi 2px and pi 2py, they will have equal energies. Always remember sigma அப்படின்னா என்னது, sigma bonds are formed by head on overlap of orbitals. Pi bonds are formed by sidewise or lateral overlap. புரியுதா? அப்போது சில மாலிக்யூல்ஸுக்கு you have a particular order that you should know. இப்போது other than oxygen, fluorine and neon, if you compare the other molecules like lithium, beryllium, carbon இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணால் அதுக்கு molecular orbitals ஒரு particular order ஃபாலோ பண்ணும். நான் சொன்ன ஆக்சிஜன், ஃப்ளூரின், நியானுக்கு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கும். both of these set of molecules பார்த்தீங்கன்னா they will not have the same order of molecular orbitals. ஒரு எனர்ஜி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இன்னொரு செட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கலாம். that I will tell you, I will show you in fact. okay, so please take out your textbook. And underline that energy sequence. Come on. What? Huh? What man? போடா போய் வாங்கி எடுத்துக்கோ. Yes, look here in the page. Look at the screen. If you can't find there, at least look at the screen. Look at the sequence very carefully. இதை தப்பு பண்ணிட்டேன்னா உன்னோட molecular orbital diagram totally தப்பாயிரும். எந்த மாலிக்யூல்ஸுக்கு எந்த சீக்வென்ஸை நம்ம அடாப்ட் பண்ணணும்னு உனக்கு தெரியணும். ஓகே, the first sequence is for oxygen, fluorine, neon and the மாதிரி molecules. You can see sigma 1s which has lesser energy than sigma star 1s, that is having lesser energy than sigma 2s, lesser than sigma star 2s, then sigma 2pz that is having lesser energy than pi 2px which is equal to pi 2py in energies, that is having lesser energy than the antibonding orbital of this pi 2px and 2py, that is having lesser energy when compared to antibonding of 2pz, that is sigma star 2pz. So இருக்கிறதுலே sigma star 2pz க்கு தான் higher energy எதில், for molecules like O2 and F2. So
இங்கே இந்த சீக்வன்ஸை பாரு, அதே மாதிரி இந்த மாலிக்யூல்ஸுக்கு லைக் போரான், கார்பன், நைட்ரஜன், இந்த மாதிரி லித்தியம், இந்த மாதிரி மாலிக்யூல்ஸுக்கு இந்த சீக்வன்ஸை நீ அடாப்ட் பண்ணும். இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குற சொல்லு பார்க்கலாம். எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். எஸ். ஸோ என்ன சேஞ்ச்னா sigma 2pz is having more energy compared to pi 2px and 2py. இதில் இந்த சீக்வன்ஸில் கரெக்டா? that is the only change, otherwise everything is same. புரிஞ்சுதா? so if you are asked to draw the molecular orbital diagram for oxygen or fluorine or neon and all, you have to go for this sequence. if you are asked to draw the MO diagram for rest of the molecules, you have to go for this sequence. அப்படியே மாற்றி பண்ணால் உன்னை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது, ஃபுல்லாக தப்பு தான். ஏன் அப்படின்னா இது எதுக்கு மாற்றிருக்காங்க? பிகாஸ் த எனர்ஜி ஆஃப் sigma 2pz for oxygen and fluorine was found to be lesser compared to pi 2px and 2py. so you will have to show that technically. but இந்த மாதிரி molecules-க்கு sigma 2pz is having more energy compared to the pi 2px and 2py. that was found out spectrochemically. that is why we have this sequence. got it? so please make a note of this sequence, that's very important. come on, you went போயிட்டு வந்துட்டியா? என்னது? px py pz மூணு இருக்கு. xம் yம் சைட் வைஸ்ல ஓவர்லாப் ஆச்சுன்னா z will naturally be அப்படிலாம் வர முடியும். p ஆர்பிட்டாலுக்கு மூணு இருக்கா? x y z. xம் yம் சைட் வைஸ் ஓவர்லாப் ஆகிறனால தான் pi 2px pi 2py கிடைக்குது. அப்போ இன்னொரு ஆர்பிட்டால் நேச்சுரலி ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப் தான் பண்ணணும். அதனால தான் அதுக்கு பேர் sigma 2pz. there is nothing called sigma 2px 2py. போலாம் வரட்டும். tell me. loud molecules of you don't have. it is there but you don't have. now I will be asking you the postulates whatever I have explained. noted. yes, go drink. noted.
You noted? Darshan? Notes? Notes கூட நான் இப்போ என்ன கேட்டேன் நோட்டடான்னு கேட்டேனா நோட்ஸ் கூட What notes is this? ஏன் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டேன் நீ கிளாஸ்க்கு உனக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணலையா குரூப்பில் அப்போ மேத்ஸ் கிளாஸுக்கு மேத்ஸ் நோட்ஸ் இருக்காதா கெமிஸ்ட்ரிலாம் இருக்கீங்க ஸோ Thursday come and submit your science chemistry notebook to me coming Thursday I want to see all the notes ஆமாம் Remember the order. I will ask you the order. Oxygen, fluorine க்கு என்ன ஆர்டர் மற்ற எலிமெண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆர்டர் நான் இப்போ கேட்பேன் பார்க்காம சொல்லணும் Ashwath, what is there for you to talk there? Hello. Don't act smart with me. Shut your mouth and do your work. புரியுதா வாயை மூடிட்டு படி பின்னாடி திரும்பி இவர் பேசுவாராம் அப்புறம் கேட்டோன்னே சிக்மா பையன்னு என்கிட்ட ஒன் ஸ்லாப் ஐ வில் கிவ் யூ ஷட் யர் மவுத் அண்ட் ஸ்டடி மேன் இடியட்
படிச்சிட்டியாமா? Done with the order? Good. Now let us understand what is this linear combination of atomic orbital principle, LCAO principle. Okay, you know that each atomic orbital has a wave. It is represented by a wave psi. இதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அனாட்டம்லேயே பார்த்துருக்கோம். psi of 1s, psi of 2s அப்படின்லாம். அப்போது if I consider an wave function for one particular atomic orbital as psi 1, so imagine this is that wave. Okay, so இதுதான் இதோட amplitude A. So psi 1 அப்படிங்கிற வேவுக்கு A is the amplitude. அப்போது psi 2 அப்படிங்கிற வேவுக்கு this can be the amplitude, that is B. Now these two waves, we spoke about this, I believe hybridization appave we have spoken about this regarding constructive and destructive interference of waves. Have I told you about this? Constructive interference அப்படினா if both the orbitals have the same kind of அந்த wave பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கணும், அதாவது பாசிட்டிவ் it should be coinciding, அப்போ தான் அதை கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த ரெண்டு வேவ் வந்து சூப்பர் இம்போஸ் ஆகும், கோயின்சைட் ஆகும். ஸோ அதனால் this can undergo a constructive interference. So the resultant will be psi 1 plus psi 2. It's addition of both. You can add up both the amplitudes, which is equal to A plus B. அப்படிதானே? இதே இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லாமல் டிஸ்ட்ரக்டிவ், ஐ மீன் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லாமல் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா you will have to write it as psi 1 minus psi 2. It should be denoted in subtraction. ஏன்னா it is a destructive interference. Destructiveனா எந்தெந்த கேசஸில் destructive interference இருக்கலாம்? ஒன்று ப்ளஸ் லோபும் ஹைப்ரிடைஸ் ஆகாமல் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் ஹைப்ரிடைஸ் ஆச்சுன்னா அது ஒரு பாசிபிலிட்டி. தட் இஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் ஓவர்லேப். அப்படி இருந்தால் இட் இஸ் அ டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். இன் ஃபேஸ் ஓவர்லேப் இருந்துச்சுன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஜீரோ ஓவர்லேப் இருந்தாலும் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யோர் ஆன்டிபாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் அக்கார்டிங் டு யோர் லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் பிரின்சிபல்ஸ். அப்போது பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார்மேஷனுக்கு எது ரெஸ்பான்சிபிள்? கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கிற எல்லா ஹைப்ரிடைசேஷன்ஸும் it gives rise to bonding molecular orbitals. That is the theory. Got it? Now we will be entering into how to draw the molecular orbital diagram for different molecules. Let us start from hydrogen. Okay, if you want to draw MO diagram for hydrogen molecule, we will consider this to be one hydrogen atom, this to be another hydrogen atom. So these two hydrogen atoms are combining to form hydrogen molecule, right? So hydrogen atom ke what is the configuration? 1s la 1. அதே மாதிரி இந்த hydrogen atom ke 1s1, correct? Now two atomic orbitals are undergoing hybridization to form two molecular orbitals, where one is sigma 1s, the other one is sigma star 1s. So மொத்தம் 2 electrons இருக்கு. Electrons போறதுக்கு முன்னாடி we will just draw the energy. So இதுதான் atomic orbital. நான் அப்பவே சொன்ன atomic orbital விட bonding molecular orbitalக்கு energy எப்படி இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். Anti bondingக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும். So this energy is called destabilization energy. This energy is called stabilization energy. Correct? Now இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு. அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒன்று, அப்புறம் இங்கே ஒன்று பேர் ஆகிடும். அப்புறம் தான் இங்கே போகணும். ஏன்னா இது ஹையர் எனர்ஜி. சேம் எனர்ஜியில் இருக்கிற ஆர்பிட்டால்ஸ்
எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அடுத்ததுக்கு போகணும் இல்லையா? ஸோ யூ வில் ஹாவ் sigma 1s2 as the electronic configuration. Electronic configuration is sigma 1s la 2 electrons. This is how we write the electronic configuration for a molecule. ஸோ இந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் டயக்ராம்லேருந்து என்னென்ன இன்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒன்று அதோட எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த மாலிக்யூலுக்கு எந்தெந்த ஆர்பிட்டாலில் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸில் இருக்குங்கிற கான்ஃபிகரேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இன்னொன்று மெயின்லி we get bond order. Bond order அப்படின்னா how many bonds that molecule can form. அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. Bond order is equal to 1/2 into Nb minus Na, where Nb is the number of electrons present in bonding molecular orbitals, Na is the number of electrons present in anti-bonding molecular orbitals. அப்போது 1/2 into Nb, bondingல எத்தனை இருக்குது? 2 minus 0, so it is 2. அப்போது bond order என்ன வந்திருக்கு? 1. So hydrogen can form one bond in its molecule. Bond order மட்டும் இல்லை, we will also get to know the magnetic property. So hydrogen is diamagnetic because it doesn't have a unpaired electron. Unpaired electron இருந்தால் it will be paramagnetic. More the number of unpaired electron, more the paramagnetism. So if there are unpaired electrons, you can easily find out what is the exact magnetic moment, that is spin only magnetic moment, which is given by mu s, that is spin only magnetic moment, which is given by n into n plus 2 Bohr magnetron. அதாவது இப்போது ஒரு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ பேராமேக்னட்டிசம் அந்த பர்டிகுலர் அயான் கொடுக்கும் இல்லை ஆட்டம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் கண்டுபிடிக்கலாம். தேர் ஆர் 2 மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்ஸ். ஒன்று ஆர்பிட்டால்னால கொடுக்குற மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட், இன்னொன்று ஸ்பின் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கொடுக்குற மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட். ரெண்டு இருக்குது. தியரிட்டிக்கலி we can calculate using this formula, that is called spin only magnetic moment, mu s. ஆர்பிட்டால் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். தியரிட்டிக்கலி we can't be doing, we should do it practically. Only then via practical experiment we'll be able to do, and we will get the orbital magnetic moment. Along with that, you have to take the spin only magnetic moment and sum it in order to get the total magnetic moment of a atom or a ion. You're getting my point? ஸோ இப்போதைக்கு இது தெரிஞ்சால் போகும். இதை ஃபர்தராக நம்ம அப்புறமா அயான்ஸுக்கு இதோட வேல்யூலாம் எப்படி கிடைக்குங்கிறதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், 12th பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு இதோட தெரிஞ்சால் போகும். அப்போ மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் டயக்ராம் வச்சு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும், ஒரு மாலிக்யூலில் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு, பாண்ட் ஆர்டர் என்ன, மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன. பாண்ட் ஆர்டரை வச்சு இன்னும் நிறையா நம்ம சொல்லலாம், அதோட ஸ்டெபிலிட்டியவே சொல்லலாம். பாண்ட் ஆர்டர் பாசிட்டிவாக இருந்தால் இட் இஸ் அ ஸ்டேபிள் மாலிக்யூல், நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோவாக இருந்தால் இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். ஜீரோங்கும் போது இட் டசன்ட் ஈவன் எக்ஸிஸ்ட், அந்த மாலிக்யூலே இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்போ இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள், இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகே, டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு அப்ளை மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார் ஆர்பிட்டால் தியரி ஃபார் ஹைட்ரஜன்? இது மாதிரி அடுத்தடுத்த மாலிக்யூல்ஸ் போகணும். இது சின்னதாக இருக்குது ஹைட்ரஜன், அதனால் ஈஸியாக போட்டாச்சு. இனி ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் போகும்போது கொஞ்சம் எம்ஓ டயக்ராமும் அதுக்கு தகுந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் உள்ளே வரும், கொஞ்சம் பெருசாகும். ஃபர்ஸ்ட் டூ திஸ், தென் வில் கோ ஃபார் த அதர் திங்ஸ். ஆமாம், எலக்ட்ரான் போடும்போது ஆப்போசிட் ஸ்பின் தான் போடணும். ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதா இட் இஸ் ராங் நோ கான்செப்சுவலி. ஒரே மாதிரி ஸ்பின் போட்டால் ஒரே ஆர்பிட்டால் அப்படி இருக்க முடியாதுல்ல. இங்கே உள்ள மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலில் யூஸ்வலாக அப்படி தான் போடணும். எனர்ஜி, இந்த ரெண்டு எனர்ஜிக்கான டிஃப்ரென்ஸ் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலுக்கும் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலுக்கும். எஸ், வாட்ஸ் யுவர் டவுட்? Next, draw for helium molecule.
draw the MO diagram for helium molecule and find out whatever I found, bond order, அப்புறம் electronic arrangement, அப்புறம் magnetic property. பண்ணிப்பார். எதுக்கு? Very good. It comes to 0. Now find the bond order for இப்போ H2 க்கு நான் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா? H2 க்கு நான் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ H2 ப்ளஸ்ஸுக்கும் H2 மைனஸ்க்கும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சாரி சொல்லு. Santosh, I cannot answer for stupid questions. The whole theory is about 1s orbital will have lower energy. How can you put it invert? இல்ல question கேட்கணும்னு கேட்டுட்டு இருக்கியா? It should be sensible. No. It is totally, it's not making a meaning at all. How can you put 1s? இவ்வளோ தூரம் நான் என்ன சொல்கிறேன், atomic orbital will have higher energy ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். How will you put that down and put this up? What is the logic for doing? For H2 plus means 1 electron should be removed from sigma 1s. Yeah, இப்போ H2க்கு நம்மளுக்கு இங்கே 2 எலக்ட்ரான் இருக்குது. H2 ப்ளஸ்னா இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். அதுதான் மீனிங். H2 மைனஸ்னால் என்ன? இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணணும். எங்கே ஆட் பண்ணுவேன்? இங்கே தான் நேச்சுரலி ஆட் பண்ணுவேன். அப்போ அக்கார்டிங்லி உன்னோட பாண்ட் ஆர்டரில் கவுண்ட் மாறும். ட்ரை பண்ண. அப்போ என்ன வருதுன்னு சொல்லு பாண்ட் ஆர்டர். புரியல. ஹீலியம் பண்ணிவிட்டு இதை பண்ணுங்கள். H2 ப்ளஸுக்கு 1/2 வருது. ஓகே, ஆகாது. 0 வருதா? அப்போ பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகாது. ஹீலியம்க்கு யூ ஷுட் கெட் 0. ஆர் யூ கெட்டிங் 0 ஃபார் ஹீலியம் மாலிக்யூல்? Yes, sir. Yes. So can you draw and show for helium? Yeah, I'll do that. Yeah, சொல்லுமா. என்னடா? BM னா போர் மேக்னட்ரான், அதோட யூனிட். 1/2 வருதா? வெரி குட். சரி, நான் ஹீலியம்க்கு ட்ரா பண்ணுறேன். இதுலேயே நான் சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன். I'll do it in some other ink. இது ஹீலியம் ஆட்டம், இது ஒரு ஹீலியம் ஆட்டம். ஹீலியம் ஆட்டமோட அட்டாமிக் நம்பர் 2. அப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான், இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான், இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான், இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான். கரெக்டாக 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஸோ 2 + 2 4 எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணணும். இங்கே 2, இங்கே 2. அப்போது உன்னோட கான்ஃபிகரேஷன் சிக்மா ஸ்டாரில் ஒரு 2, சிக்மா 1s ஸ்டாரில் ஒரு 2. கான்ஃபிகரேஷன் அப்படி மாறும். ஆல் ஆஃப் யூ லிசன் யா. பாண்ட் ஆர்டரில் சேம் ஃபார்முலா, இட் இஸ் 1/2 இன்ட்டு NB வந்து 2, NA வந்து 2 தானே. ஸோ 0, பாண்ட் ஆர்டர் 0, ஹென்ஸ் ஹீலியம் மாலிக்யூல் cannot form. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு H2 ப்ளஸுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன்? யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ட்ரா த கான்ஃபிகரேஷன். சி, இது 1s ஹைட்ரஜனுக்கு, இது 1s ஃபார் another hydrogen, right?
it forms sigma 1s, this forms sigma star 1s. இப்போ மொத்தம் 2 எலக்ட்ரானா, இது வந்து எதுக்கு H2 மாலிக்யூலுக்கு. H2 plus அப்படின்னா you will have to remove 1 electron from this molecular. H2 plus H2 molecule form ஆகுது, அதிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். அப்போ பாண்ட் ஆர்டர் அக்கார்டிங்லி மாறும். கரெக்டா? சரி, இப்போ H2 மைனஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பேன்? இதுதான் H2, சாரி இதுதான் H2. H2 மைனஸ்னால் ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும். அப்போ இங்கே போகும். அப்போ உன்னோட பாண்ட் ஆர்டர் அக்கார்டிங்லி மாறும். 1/2 into 2 minus 1, which is again 1/2 you will get. ஹைட்ரஜனுக்கு பாண்ட் ஆர்டர் 1. ஏன் என்னடா டவுட் இதில்? ஹைட்ரஜனுக்கு 1/2 இன்ட்டு காமியனோட தான் ஹைட்ரஜனுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியலையா? ஆ, வாட் இஸ் யூர் டவுட் ஹியர்? ஃபார்முலா எழுதிட்டியா? 1/2 இன்ட்டு NB மைனஸ் NA. NBயில் 2 எலக்ட்ரான் இருக்குது, 2 minus 0 ஸோ 1 தானே. என்ன பிரச்சனை? ஓகே சார். இங்கே 0 இருக்குமாண்ணா? ஆமாம், 0 தான், எலக்ட்ரான் இல்லைல்ல, ஸோ இட் இஸ் 0. Did you all understand, online students and offline? Any doubts in this? Shall we go to the next molecule? Yes, sir. Okay. Yes, sir. இதுவா? சரி, இது பரவாயில்ல, இது இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல. அதனால் இப்போது அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ இந்த கேஸில் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ இருக்குது? 1 இருக்குது. அப்போது if you want unpaired electron gives rise to paramagnetism. கரெக்டா? if there is unpaired electron, that ion or molecule will be paramagnetic. அப்போ அது எவ்வளோ பேராமேக்னெட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா you have to go with this formula. mu s is equal to root of n into n plus 2. என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான். இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? 1 இருக்குது. ஸோ ரூட் ஆஃப் 1 into 1 plus 2, which is root 3. 1.732. What is the value? 73 something. So okay, so that is going to be the value of mu s. அப்படி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். சரி, அடுத்த மாலிக்யூல் போலாமா? ப்ளீஸ் கோ ஃபார் draw the MO diagram for O2 molecule. For O2 molecule, O2 के ना order sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, correct? Pi 2px equal to pi 2py, அப்புறம் pi star 2px equal to pi star 2py, that is less than sigma star 2pz. This is the sequence for O2. அப்போ oxygen atom 1s, அதுக்கப்புறம் 2s, 2p. So oxygen la 1s2, 2s2, 2p, 4. கரெக்டா? இதுதான கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார் ஆக்சிஜன் ஆட்டம். அப்போ இதே மாதிரி இந்த சைடும் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் 1s, 2s, 2p. So this is your energy. Got it? Now 1s will join to give me, somebody is talking there, this will join to give me sigma 1s, and then sigma star 1s, 2s la sigma 2s, sigma star 2s, 2p la first என்ன வரும்? sigma 2pz, அதுக்கு அப்புறம் தான் pi 2px, pi 2py. ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல். அடுத்தது என்ன வரும் ஆர்டர் படி?
pi star 2px, pi star 2py. Then finally sigma star 2pz. கரெக்டா? இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு இது உனக்கு போட தெரியணும். இது ஈஸி தான், ஜஸ்ட் அந்த சீக்வென்ஸ் படி நம்ம போடணும், அவ்வளோதான். இந்த சீக்வென்ஸ் உனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஹவு டு ரைட் ஃபார் ஆட்டம்னு. இது வந்து மாலிக்யூலுக்கு எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத இப்போ தான் நம்ம அந்த சீக்வென்ஸ் பார்த்தோம். ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு ஃபாலோ த சீக்வென்ஸ் அண்ட் ட்ரா த அவுட்டர் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஸ்ட்ரக்சர். அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ டோன்ட் டூ எனி திங். வாட் ஆர் யூ ரைட்டிங்? டிட் ஐ ஆஸ்க் யூ டு காப்பி எனி திங்? Then next ஒரு molecule கொடுத்தா you will not be able to do. எப்படி பண்ணணும் step wise பார்த்துக்கோ. So first you will do this, then you will have to go for filling up the electrons, right? So இங்கே 1sல 2, அங்கே 1sல 2, மொத்தம் 4 எலக்ட்ரான்ஸை இங்கே ஃபில் பண்ணுறோம். 2 3 4. இங்கேயும் 2 2 4, 2 3 4. இங்கே 4 + 4 8. 1 2 கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோ. 3 4 5 6 7 8. புரிஞ்சுதா? அங்கே ஃபில் பண்ணும் போது இது ரெண்டு pi 2pxும் pi 2pyயும் இட் இஸ் ஹேவிங் ஈக்குவல் எனர்ஜிஸ். அப்போது யூ ஹவ் டு ஃபாலோ ஹன்ஸ் ரூல். சிங்கிள் பண்ணிட்டு தான் பேர் அப் பண்ணணும், சரியா? அதுக்கப்புறம் யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் த ரெஸ்ட். Now from this you can write the electronic configuration, that is how many electrons are, how the electrons are arranged in the molecule அப்படிங்கிறத நீ எழுதலாம். sigma 1sல 2, sigma star 1sல 2 அப்படியே எழுதணும். ஓகே, then pi 2pxல 2, pi 2pyல 2, then you have to go for pi star 2pxல 1, pi star 2pyல 1 அப்படின்னு அந்த என்டையர் எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நீ எழுதணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன எழுதணும், பாண்ட் ஆர்டர் கால்குலேட் பண்ணணும். I'll just calculate here. Bond order is 1/2 into Nb minus Na. That is 1/2 into Nb. Bonding orbital எத்தனை electrons? 2 4 6 8 10. 10 minus anti bonding la 2 4 5 6 7 அப்போ 1/2 இங்க 4, 2 ones are 2. So bond order எவ்வளோ வருது? 2. That means oxygen is having a double bond. என்னடா 1 நான் 7 யாரோ 7 சொன்னாங்க, அதனால 7ஆன்னு கேட்டேன், அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. However, so it is bond order is 2. Okay, so it has double bond between oxygen and oxygen. Now what about the magnetic property? Paramagnetic, because there are 2 unpaired electrons. Simple. And you should know one more thing. How does the bond order and bond strength relate? Bond order ஜாஸ்தியாக bond strength ஜாஸ்தியாகும். இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு bond order 1, ஆக்சிஜனுக்கு bond order 2. அப்போ oxygen's bond is more stronger than hydrogen's bond. So you need more dissociation energy for a oxygen bond compared to hydrogen bond. Also bond strengthக்கும் bond lengthக்குமே ஒரு relation இருக்கு, inversely proportional. Shorter the bond length, greater the bond strength. And multiple bonds இருந்துச்சுன்னா it will be more stronger compared to a single bond. So these are the relations that you should keep in mind. Got it? Please make a note of this MO diagram, oxygen order. இதே ஆக்சிஜன் மாலிக்யூலுக்கு O2 ப்ளஸ் அப்படின்னு போட்டால் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு எலக்ட்ரானை எடுப்பேன் வெளியே. அப்புறம் O2 மைனஸ்ன்னு போட்டால் ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணுவேன். 2 மைனஸ்ன்னு போட்டால் இன்னொரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணுவேன், அவ்வளோதான்.
யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ப்ளே அரவுண்ட் ஹியர் ஆடிங் அண்ட் சப்ராக்டிங், அவ்வளோதான். பாண்ட் ஆர்டர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும், வெறும் இங்கே மட்டும் சேஞ்சஸ் பண்ணி விட்டுறக்கூடாது. பாண்ட் ஆர்டர் மாறும்ல, ஸோ தட் யூ சி. சொல்லுடா, சாரி. We have to always draw that 1s because our இட்ஸ் நாட் நீடட். அது கேன்னு அப்ரிவேட் பண்ணிட்டாலே போதும். 1s போடணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் இப்போ உனக்கு போட்டு காமிச்சேன், வேணும்னா அது போடலாம், இல்லாட்டி விட்டுறலாம். பட் அங்கே எலக்ட்ரான்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை எழுதும் போது கேன்னு அப்ரிவேட் பண்ணிவிட்டு சிக்மா 2sலேருந்து காமிக்கணும். O2 minus 1 electron from pi to p x is to ரிமூவ்ல ஆட், மைனஸ்னால் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகுதுன்னு தானே அர்த்தம். இங்கே ஆட் பண்ணணும் ஒரு எலக்ட்ரானை. same orbital only to sir 2p. எதுக்கு ரிமூவ், எந்த மாலிக்யூலுக்கு ரிமூவ்? ப்ளஸ் O2 ப்ளஸ்னால் ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணும், ஒரு ப்ளஸ் தானே. எங்கேருந்து பண்ணாலும் ஒன்று தானே, ரெண்டுமே டீஜென்ரேட் தானே. போத் ஆர் ஹேவிங் ஈக்குவல் எனர்ஜி. இந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணாலும் ஒன்று தான், இதை ரிமூவ் பண்ணாலும் ஒன்று தான். தட் டசன்ட் மேக் அ சேஞ்ச். Those who have completed, don't forget to write the magnetic property. Write that oxygen is paramagnetic. Got it? Go for nitrogen molecule. Those who have completed oxygen molecule, go for nitrogen now. எலக்ட்ரான் எப்படி ஃபீல் பண்ண மாட்டோம்னு அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங் ஒரு ஆட்டம் கான்ஃபிகரேஷனை கரெக்டாக எழுதுனியா டெஸ்ட்டில்? ரெண்டாயிரம் கூட தப்பாக இது வந்து 22 இதில் என்னடா இருக்குது எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ண? 4 எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே. எலக்ட்ரான் 8 இருக்கணும் சார். ஆமாம், 2 4 6 7 8 தானே இருக்குது ஆக்சிஜனுக்கு. வேலன்ஸ் இல்லை, டோட்டல் எலக்ட்ரான்ஸே 8 தானே ஆக்சிஜனுக்கு. 8 இருக்குல்ல இங்கே. ஆனால் சென்ட்ரல் இருக்கிறது வந்து சேர்ந்து போகுது. ஆமாம், அதுதானே. ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் இன்னொரு ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் கம்பைன் ஆகும் போது தானே இந்த ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போது 8 எலக்ட்ரான்ஸ் 16 எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம். See, just correlate the theory, children. I told you, ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் இன்னொரு ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் கம்பைன் ஆகும்போது தான் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். ஆக்சிஜன் ஆட்டமாக இருக்க வரைக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் அதோட அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸில் இருக்குது. இந்த ஆட்டம்க்கு இந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ்லையும் இந்த ஆட்டம்க்கு இந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ்லையும் இருக்குது. இந்த ரெண்டு ஆட்டம் கம்பைன் ஆகும்போது ஐ டோல்ட் யூ, யூ cannot call it as atomic orbitals from now because it has formed a molecule. அப்போது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் 8 + 8 16 எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்? மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். And these molecular, these electrons which are present in the molecular orbitals are having attraction with this atom's nucleus and this atom's nucleus. ரெண்டு ஆட்டமோட நியூக்ளியஸுமே அதை கவர்ன் பண்ணுது. It's giving that force of attraction. You're getting my point? Bond order 3. Diamagnetic or paramagnetic? Diamagnetic. Show the diagram. என்னது அது? நைட்ரஜனா? 2p இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கியா? What is this? 2p என்ன ஆர்பிட்டால்ஸ் இதெல்லாம்? இது 2pயா? இதெல்லாம் என்ன ஆர்பிட்டால்ஸு? மென்ஷன் பண்ணுங்க. அப்புறம் எப்படிடா தெரியும்? இது என்ன ஆர்பிட்டால் இங்கே? அது 2px. ஸோ அப்படி மென்ஷன் பண்ணும். 2pலேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாது, 2sலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். இது நம்ம எப்படி போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. 5 to 5 மேலே போட்டு சும்மா அந்த சேஞ்ச் இருக்குது. அவன் வந்து லைக் இது கரெக்டு தானே? இவன் போட்டிருக்கிறது கரெக்டு தான். இப்போ ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் அது மாதிரி இருந்தால் ஆமாம், ஆக்சிஜன் அண்ட் ஃப்ளோரினுக்கு நான் இந்த ஆர்டர். நைட்ரஜன் எல்லாத்துக்குமே அந்த ஒரு சேஞ்ச். என்ன சேஞ்சு? இந்த சிக்மா வந்து உள்ளே போயிடும், இந்த பை வந்து கீழே வந்துடும். அதுதான் சேஞ்ச். ஆக்சிஜன் அண்ட் ஃப்ளோரினுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆர்டர். இந்த சேஞ்ச் வந்து நைட்ரஜன் மாலிக்யூலுக்கு நீ பண்ணணும். நைட்ரஜனுக்கோ இல்லை எந்த மாலிக்யூல் கேட்டாலும் இந்த சேஞ்சை பண்ணணும். புரியுதா? எவ்வளோ சொன்னாலும் டெஸ்ட் பேப்பரில் பண்ணி வை, அப்படியே மாற்றி மாற்றி பண்ணுவேன். O2 ப்ளஸில் இந்த ஒன்று மட்டும் இருக்காது, அவ்வளோதான். மற்றதெல்லாம் சேம். O2 மைனஸ்னால் இன்னொரு எலக்ட்ரான் அங்கே ஆட் பண்ணும். I will mark the attendance.
Answer your attendance online. Indumati. Anukirtana. Okay, online students, turn on your video and keep your controls ready. I will mark you absent if your video is off. Srinidhi, you are exempted, it's okay. Anukirtana. Kashika. Present, sir. Kirtana Rajshekar. Kishore. Kirtana Rajshekar. Yeah, you're here. Kishore irkiya. I asked you to do no talking there. Here, no talking. Do it individual panna. Lalit. Lohita Shri. Present, sir. Saravanaram. Present, sir. Shresh. Srinidhi Vasudevan. Present, sir. Manager. Gayana. Gurusharan. Kirtana. Madhuvanti. Arshad. Pritish. Raghav. Ritanya. Sadhana. Sai Varshini. Sai Varshini. எங்க இருக்க ஹர்க்கியா ஸ்ரேஷ்டா இல்ல ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஓகே Harin Krish, Karthikeyan. Children, stop talking. Karthikeyan irkiya. Pagalavan. Shakti Varshini. Present, sir. Shoaib. Sivesh. Soumya. Soumya absent. Irkale. Ashwath, Bharatraj, Balakrishnan, Bharati K, Bhupesh, Harita, Jagdishwaran, Janita, Monish, Kanishka, Kritika, Kishore rendu thara repeat agudhu. Laya, LM Darshan, Tofik, Nikhil Paul, Nikila absent. One SMS. என்னம்மா பிரத்திகா இருக்கல்ல நான் ஆப்சன்ட் போடலையே ஒன் செமஸ்க்கு அடுத்தது தான் பிரத்திகா இன்னும் நான் கூப்பிடவே இல்லையே உன்னை சாயனகா சந்தோஷ் சாத்விகா was there. Satvika was there, no? Sharad. Shrestha is not this. Sai Aditya. I hope I have called everybody's name. Next, listen here. So for nitrogen you did, right? What is the bond order? 3. Is it paramagnetic or diamagnetic? Diamagnetic. Good. And you made this change, correct? Energy level and the change panninga. Okay. Now let's go to the next, which is hydrogen bonding.
hydrogen bonding, it is a force of attraction basically between a hydrogen atom and a electronegative atom. If you consider hydrogen fluoride, HF molecules, so you will have a lot of HF molecules, right? If you take for example 1 ml of hydrofluoric acid எடுத்தாலே நிறைய molecules இருக்கும் அதில் HF இல்லையா? Just take for example ஒரு 4 molecules like this. In the hydrogen atom will have a attraction, a bond, you know, with the electronegative fluorine atom. அதே மாதிரி இந்த fluorine இந்த hydrogen, இந்த fluorine இந்த hydrogen. So ஒரு moleculeக்கும் இன்னொரு moleculeக்கும் இருக்கிற ஹைட்ரஜனுக்கும் இன்னொரு எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டமுக்கும் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை என்ன சொல்லுவோம்? இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். This is also observed in alcohol, in water, right? பாரு HOH இப்படி இருக்கா? ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் இந்த ஹைட்ரஜன், அதே மாதிரி HOH இப்படி இருக்கா? ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் இந்த ஹைட்ரஜன், இந்த மாதிரி என்ன இருக்கும்? பாண்டிங், இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கும். இன்டர் மீன்ஸ் வேற வேற. Inter school competition, it's between two different schools or many number of schools. Intra school competition na ஒரே ஸ்கூலுக்குள்ள இருக்கிறது. அது மாதிரி intermolecular hydrogen bonding na வேற வேற மாலிக்யூலுக்கு நடுவுல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். intramolecular hydrogen bonding na same moleculeக்கு நடுவுல இருக்கிற hydrogen bonding. Some molecules like இப்போ organic molecules லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, if you take NO2, right, and here you will have a OH just for example. அப்போ இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் இருக்கிற பாண்ட், அந்த அட்ராக்ஷன், அதுதான் intramolecular hydrogen bonding. So this is taking place within one molecule, அதனால it is intramolecular. புரிஞ்சுதா? So this is the basic difference between intermolecular and intramolecular. Okay, please make a note of this quick. அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருந்தால் பேராமேக்னெட்டிக், எல்லா எலக்ட்ரானும் பேர்டாக இருந்துச்சுன்னா டயாமேக்னெட்டிக். Between two different molecules. So with this your chemical bonding chapter is done. Next another thermodynamics. So thermodynamics க்கு ஒழுங்கா வந்துரு, மிஸ் பண்ணிட்டேனா ஒண்ணுமே புரியாது. It's not like chemical bonding மாதிரி ஈஸிலாம் அப்படி இல்லை. No, we'll be going only as per the order. Sir, redox reactions are Sir, please. SSM and Alvin ரெண்டுத்துக்குமே ரெடாக்ஸ் இருக்கா? thermodynamics அப்போ யாருக்குமே இல்லையா? சேயர் லிசன், ஒரு விஷயம் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோ. உனக்கு எக்ஸாம் என்னைக்கு வருது? குவார்ட்டர்லி 12 September. 3rd 8th. எப்போ உனக்கு டைம் டேபிள் கையில் வந்துச்சு? போர்ஷன்ஸ் எப்போ கைக்கு வந்துச்சு? இன்னைக்கு தானா? இன்னைக்கு கொடுத்து 8th வச்சுருவாங்களா? செகண்ட் கொடுத்து 8th வச்சுருவாங்களா? 2-3 days முன்னாடி தான் போர்ஷன்ஸே வருமா? ஓகே, ஸோ இன் தட் கேஸ் லிசன் ஹியர். இன் தட் கேஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் வித் ரெடாக்ஸ், கம் அண்ட் மீட் மீ டுமாரோ இன் மை கேபின் at 6 o'clock. Tomorrow. Okay? 6 o'clock in my cabin, I will help you with redox. But here in the class, we will not be going to jump into some other chapter. We will be going only as per the sequence.
உனக்கு எக்ஸாம் அப்படின்னா நீ போர்ஷன்ஸ் உனக்கு எப்போ வருதோ அப்போவே எனக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன்னா we can have a class for that. So redox tomorrow 6 o'clock in my cabin, come and meet me there, we'll go ahead with that. Yeah. இன்ட்ரானா ஒரே molecule-டா, இன்டர்னா தான் between two molecules. Okay, listen here. What all we saw today? Hybridization of PCl5, SF6, NH3, water. Right? PCl5 என்ன hybridization வந்துச்சு? sp3d, SF6, D2, water and ammonia, sp3. Okay. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? Molecular orbital theory பார்த்தோம். அப்புறம் we learnt how to do the molecular orbital theory for என்னென்ன molecule? Hydrogen, helium, அப்புறம் H2 plus, H2 minus, அப்புறம் oxygen, nitrogen. இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். And we saw hydrogen bonding, different types, intermolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding. So this MOT is very, very important for your school exams as well as for your NEET JEE. Got it? Fine. So we'll wind up and you can all leave, online students. Thank you. Here girls can take a leave first. தெரியாதே.